meiner Seite herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Minister Saar, please. I want to thank you, my friend, Foreign Minister Beate Meinl-Reisinger, for hosting this important trilateral meeting in Vienna, and also for our fruitful discussions yesterday. And I want to thank my friend Johann, the German Foreign Minister, for coming from Berlin, for his friendship. Thank you both. My visit to Austria, 10 days after your solidarity visit to Israel, Foreign Minister, shows the strength of Israel's relations with Austria. It is a partnership. And Johann and I are in constant touch after our mutual visits to Jerusalem and Berlin. The relations between Israel and Germany are stronger than ever. Friends, today's trilateral meeting between Israel, Germany, and Austria is not one-time thing, as the minister said. It is the beginning of a trilateral dialogue between our three nations, a strategic partnership. I believe that it is an expression of a commitment to Israel's existence and its security. It is significant in light of the huge security challenges we have faced over the past 2 years since the October 7th massacre. It is also, in our view, the view of the State of Israel, an honest and open dialogue with friends. In our meeting, I gave my colleagues a wide-ranging report on the sexual violence, rape, and atrocities committed by Hamas on October 7 massacre, a significant project of DINA project. Everyone must read this report. I thank you both for the fruitful dialogue that we are conducting with you and the EU on the humanitarian issue. It is based on an understanding of human needs and of the threat that Hamas and Gaza Strip have posed to Israel over the past 20 years. This dialogue is important and will continue. I want to thank Germany and Austria for standing by Israel in Europe and on world stage. Following our dialogue with the EU, our Security Cabinet made further decisions last Sunday to improve the humanitarian situation in Gaza, and they include more trucks, more crossings, and more routes for the humanitarian efforts. Israel is serious in its will to achieve a hostage deal and the ceasefire in Gaza, and I believe it is achievable. We sent a delegation to Doha, and we are negotiating there already for the 5th day. And according to the framework, if a temporary ceasefire will be achieved, we will negotiate on a permanent ceasefire. The Iranian regime and its leaders openly threatened and acted to eliminate the Jewish state. They pursued nuclear weapons to achieve that goal. Israel's Operation Rising Lion severely damaged their nuclear and ballistic missiles programs. Their nuclear program was a huge threat to regional and global security, and their ballistic missiles threatened not only Israel, but Europe too. Our operation directly contributed also to European security. Last week, Iran announced that it will no longer cooperate with IAEA inspections and oversight. The IAEA oversight must be restored. I call on the international community to act now to ensure that Iran never obtains nuclear weapons. I believe it's time for the E3 countries, Germany, France, and the UK, to activate the snapback against the Iranian regime. Israel's actions against Iran's nuclear and ballistic missile programs strengthen also regional stability. I believe they open the door for an effort
to expanding the circle of peace and normalization in the Middle East. We hope to see other countries join this circle while still safeguarding Israel's essential and security interests. Ladies and gentlemen, the Houthi terrorist gang of Yemen sank a ship in the Red Sea, killed many on board, and kidnapped survivors. Again, kidnap of innocent people. This is the second act of piracy and terrorism by the Iranian proxy just this week. I call on Europe to rethink its approach to dealing with this threat. It's a threat to international peace and security and economy. If the Houthis are not confronted, this problem will only grow. Dear ministers, dear friends, our Trilateral Summit today is the beginning of a new chapter. It is an opportunity to take the cooperation between our three nations to a new level. I look forward to continuing this dialogue in Berlin as agreed and meeting again. Thank you. Vielen Dank. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit für ein paar wenige Fragen. Frau Schweigler, bitte, von der Süddeutschen Zeitung. Hallo, vielen Dank. Meine Frage wäre, Israel hat die Errichtung eines Auffanglagers für Palästinenser im Gazastreifen angekündigt. Beobachter sagen, dies sei eine Vorbereitung für die Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen. Teilen Sie diese Sorge oder unterstützen Sie die Pläne? Das geht an Sie, Frau Außenministerin, und an Herrn Wadephul. Und Herr Saar, können Sie ausschließen, dass es zu einer Vertreibung der Palästinenser kommen wird? Und Herr Wadephul, ich habe noch eine Frage. Herr Dobin strebt Gespräche mit den Taliban an. Können Sie sich Arbeitsbeziehungen mit den Taliban unterhalb der diplomatischen Beziehungen vorstellen? Vielen Dank. Ja, danke vielmals für die Frage. Also ja, ich teile diese Sorge über diese israelischen Pläne oder Wortmeldungen bezüglich einer dauerhaften Besatzung und Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung aus Teilen Gazas. Gaza muss aus österreichischer Sicht palästinensisch bleiben und es ist auch Gegenstand unserer Gespräche, dass wir immer wieder darauf hinweisen, dass Israel im legitimen Kampf gegen den Terrorismus an das Völkerrecht gebunden ist. Unser Ziel ist es, vollumfänglich zu Verhandlungen zurückzukehren, zu einem Waffenstillstand zu kommen, zu einer Freilassung der Geiseln, natürlich zu einer Verbesserung der humanitären Lage, die unmittelbar passieren muss, aber jetzt auch schon erste Fortschritte am Weg sind und weitergehen muss. Und dann vor allem ein politischer Prozess. Und lassen Sie mich vielleicht auch noch erwähnen, ich bin ja auch auf meiner Reise mit dem ägyptischen Außenminister im Austausch gewesen, mit dem jordanischen Außenminister. Ich sehe hier sehr viel Potenzial auch des sogenannten arabischen Plans, Kairo-Plans hier und sehe eine sehr konstruktive Haltung vieler arabischer Staaten in der Unterstützung eines solchen politischen Prozesses. Der ist aber aus unserer Sicht alternativlos. Also mit den Taliban, also wir erkennen das de facto Regime der Taliban nicht als die rechtmäßige Regierung Afghanistans an. Wir haben vor allem über das Verbindungsbüro für Afghanistan mit Sitz in Doha auf technischer Ebene mit Vertretern der de facto Regierung in Afghanistan Kontakt. Das war es und das ist es und es gibt auch keine darüber hinausgehenden Kontakte des Bundesinnenministeriums. Ich glaube, wir werden uns die Situation in Afghanistan weiter anschauen. Es gibt schwere Besorgnisse, was die humanitäre Situation dort angeht, die Menschenrechtssituation in Afghanistan angeht und insbesondere was die Situation von Frauen und Mädchen angeht, die werden wir weiter gegenüber dem de facto Regime der Taliban auch als Bundesregierung deutlich machen.